Na ndugu mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, natumai kwamba upo buheri wa hamsa wa 20, na leo ikiwa ni siku ya 5 ya mwezi wa Desemba mwaka ni 2023. Karibu kwenye kigoda cha habari awamu hii ya saa 3, ukisomewa nami Kaka MLUMBI. Na madaktari katika kaunti ya Kakamega wamesitisha mgomo wao waliokuwa wameupanga baada ya kuafikiana kwa makubaliano ya kina na serikali ya kaunti hiyo. Na uamuzi huo unajiri kufuatia msururu wa mazungumzo kati ya muungano wa madaktari KMPDU na bodi ya utumishi wa umma wa kaunti ya Kakamega CPSB kunradhi. Na mvutano huo ulizuka ambapo tarehe 14 Agosti mwaka 2023 ikitaka masuala kadhaa ikiwemo uhaba wa wafanyikazi, na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza amewahakikishia wakazi kuwa huduma za matibabu hazitatozwa kwa vile wasiwasi na wahudumu wa afya kushughulikiwa, akiongeza kuwa serikali yake imejitolea kuboresha ustawi wa wafanyikazi wa afya. Today, we have just come to announce officially that the union officials have called off the strike that was supposed to begin on the 10th of December. We don't want services to be interrupted with. And as a way forward, we have also opened our channels of communication. If there are any issues, my office is open for any discussion, so that the welfare of our doctors, we give it priority. I thought it's important that we talk to the media and also to assure the public that our medical services will not be interrupted with as we progress through this December festive season. My name is Dr. Joseph Makomere. I'm the chairperson of the Doctors Union Western Branch, covering Vihiga, Kakamega, Bungoma and Busia counties. I would like to really thank His Excellency the Governor of Kakamega County and his executive team because we raised matters that we considered urgent and critical to be solved. And I would like to thank the Governor and his executive team because they preach what they dream. They say what they mean. So we did a strike notice, and when we resort to doing a strike notice, it's not because we like going on strike. It is because we usually have seen matters that have to be solved with urgency, and therefore we sometimes resort to that one as a bargaining tool. So when we did that, we've had several meetings with the executive team of the Governor of Kakamega County, which even today we've had a meeting since morning, and we have agreed on issues that we were raising. We've agreed on the comprehensive medical cover for our members, and the NHIF cover for Kakamega County staff has been paid. That is very critical because for doctors, we as the first soldiers, as people who take care of your patients, you cannot work without a medical cover. We have also agreed on a roadmap that is going to see our medical specialists getting promoted, and we've agreed on a timeline. We also agreed that the common cadre promotions were going to be done, and that one was done, and our members who are there, who are due for that common cadre promotion, have received their promotions. So we are grateful, Your Excellency, and we are grateful that you have a good team, and we are encouraging all employers actually to emulate His Excellency, the Governor of Kakamega County, because he is a leader and he is our leader, all of us. So unions represent workers, and when His Excellency gives a chance for dialogue the way he has done here today, then you will not see strikes happening. Kwanza ningelipenda kushukuru Bwana Gavana na kaunti yote ya Kakamega kwa kuja katika meza ya majadiliano kwa uwazi wa hali ya juu na kwa moyo wa kutaka
kuyasuluhisha yale matakwa ambayo yalikuwa yameiathiri sekta hii ya afya na hususan wafanyikazi wa sekta hii. Na kutokana na majadiliano yetu ya hii leo karibu siku nzima, na pia tumekuwa na majadiliano na idara hii ya afya ya Kakamega kwa muda mrefu, na ningalisema kwamba kwao wanachukulia masuala ambayo yanaathiri wafanyikazi na masuala ambayo yanaathiri idara hii ya afya kwa umakini wa hali ya juu. Na leo hii majadiliano yetu ambayo yameongozwa na Mheshimiwa Bwana Gavana yameweza kuzaa matunda, na katika vipengele vyote ambavyo tulikuwa navyo tumeweza kuona ya kwamba vimeweza kutekelezwa, na kipengele kimoja ambacho kimesalia tumeweza kuwa na mkataba ambao tutafuatilizia kuhakikisha kwamba swala hili litatekelezwa. Ni kwamba pia ningalisema kupitia fursa hii hata kwa magavana wengine na kwa wafanyikazi wengine wa kaunti zingine, ni kwamba panapokuwa na majadiliano kwa roho safi na kwa mikono wazi, basi hujuma kwa wananchi ambao wanatafuta huduma katika hospitali zetu haitafanyika. Na ndugu mpenzi mtazamaji, taharuki imetanda katika kijiji cha Tunen, wadi ya Motoset, kaunti ya Trans Nzoia, baada ya mtu mmoja kujeruhiwa kwa kufumwa kwa mshale tumboni kufuatia mzozo wa ardhi wa ekari 716 kati ya bwanyenye mmoja na wakazi 360. Akileta askari kukuja kusimamia shamba na kuleta wauni na mishale kukuja kutupiga na kukata shamba ya mwenzetu mmoja ambaye anaitwa Jeremia Jeruyot. Saa hii ameruka kwa mwingine anaitwa Abraham Kapkoko, ako anafagia na huko tumeshangaa serikali OCS OCBD ameleta askari kukuja kuchunga hawa na wako na mishale mpaka wamepiga mtu na mishale. Powers, the little powers we have ndio tunatumia saa hii. Tukitaka serikali waingilie kati, watusaidie. County Commissioner, where are you? Wewe ninakuangalia kama County Commissioner. Ungekuwa mtu wa kwanza kufika ground kujua watu wanaendeleaje. Instead wewe umehepa. Sub County Commissioner, where are you? Watu wanateseka na haki hakuna. Na ndugu mpenzi mtazamaji, tukiendelea ni habari ni kwamba swali linakuuliza, je, Rais Ruto amesema kuwa anajenga nyumba ambazo ni za bei ya kawaida kwa mwananchi. Hizo nyumba ambazo rais anazijenga, mpenzi mtazamaji, zinamfaidi vipi mtu wa kawaida? Zinamfaidi vipi? Zina umuhimu wote kwa mtu wa kawaida humu nchini? Hebu tuma maoni yako kwenye runinga, kwenye nambari iliyopo kwenye runinga yako hapo chini ili tuweze kuwasiliana, mpenzi mtazamaji. Na tukiendelea na habari ni kwamba mwenyekiti wa mazingira katika baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa Vihiga Wilbur Otichiro amesifia miradi inayoendelezwa katika kaunti na jamii mbalimbali katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Na Mashirima Kapombe akizungumza naye pamoja na mkurugenzi mkuu wa mradi wa serikali kuu wa kufadhili miradi ya jamii kuhusu tabia nchi Kenya, Peter Odhengo. Hii mradi na kusudia watu wenyewe wajishughulikie ama wafanye kazi pamoja na serikali yao ya county na national government kushughulikia maradi changamoto ambayo inatokana na mabadiliko tabia nchi ama climate change. So ni mradi wa muhimu sana na ni mradi ambao unaongozwa na national government na county governments. Na county governments ndio wale watahusika kuonya kwamba mradi huu unaenda mpaka kwa ward. Floka ni mradi moja ya kwanza kabisa katika dunia hii, ilianza na Kenya. Na nia ya hii program ni kutafuta pesa kutoka kwa nchi zingine, kuleta hiyo pesa na kupatia hiyo watu wa chini kabisa vitu mbili. Moja, uwezo ya kuchukua
pesa na kutunza vile watafanya na hiyo pesa. Ya pili ni kuangalia miradi ya hapo chini male wanakuwa kwa kijiji loko, ndio wajue ni nini tabu yao kulingana na tabia ya nchi. Leo hii tumetuma bilioni 1.1 Kenya shillings kwa kaunti 45. Na mtazamaji, licha ya kaunti ya Trans Nzoia kuwa na mbuga mbili za kitaifa za wanyamapori, bado watalii wengi wa humu nchini na hata katika mataifa ya kigeni hawajavumbua maeneo hayo. Hata hivyo, juhudi zinafanywa na kaunti hii ya Trans Nzoia ili kukuza nafasi za utalii eneo hili. Siku-Saa Kongowea akikwangura hizo habari kwa kina. Ni mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mlima Elgon, na hapa ni rahisi sana kuona ndovu. Katika mandhari haya yaliyosheheni utulivu na milima ya kupendeza, lakini licha ukwasi huu bado watalii hawajafika hapa kwa wingi, na wachache waliofika wasifike eneo hili. I am so glad to be in this beautiful place with all of these beautiful people. Kaunti ya Trans Nzoia ina mbuga ya Mlima Elgon yenye ndovu pamoja na mapango ya kihistoria. Mbuga nyingine ni Sahiwa National Park, ni makao ya swara ambao ni nadra kupatikana. This expo is the first of its kind. There's never been a tourism expo in Trans Nzoia, so this is a premiere. And I'm happy to say that we've attracted a lot of attention, and it's going to be our annual event. As you can see, by Monday, we didn't think we'd have this many booths. Mainly we depend on local tourists. Here we don't have much of the international tourists, and that's why we are now promoting. I have Dr. King here, and I have Madame from Angola Embassy that are benchmarking what we can do and how in future we can forge relationships of how we can exchange. Similar towns in their places can actually partner with Trans Nzoia, so we can get an influx of business people and influx of tourists coming to Trans Nzoia. In terms of the purchasing power, there are people who can afford to purchase a holiday. There are many of them, very many indeed. Like in Africa, we say we have approximately 100 million people who have the disposable income that they can travel to different parts of the world. Wadau sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kushirikiana na sekta za kibinafsi ili kuhakikisha rasilimali ya utalii inafaidi uchumi wa eneo hili. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Siku-Saa Kongowea. Na shukrani jazila Siku-Saa Kongowea kwa hizo habari. Na mpenzi mtazamaji, wakazi katika kaunti ya Kajiado wameeleza hofu ya wanawao kukosa kujiunga na shule ambazo wameitwa shule za upili kutokana na hali ngumu ya uchumi, na wazazi hao walikuwa wakizungumza katika wakitafuta ufadhili wa masomo ya wanao katika shule ya Dawamu kaunti ya Kajiado. Gumu kiasi kimapato, na inaweza kuwa gumu kidogo kuweza kuweka huyo mtoto kwenye shule. Kwa hivyo ninatarajia kwamba nitaweza kupata hii scholarship na nitashukuru zaidi. Kiitwa shule labda sitaweza kumpeleka ile atakuwa ameitwa. Of course anaweza itwa national, sababu niko na watoto wengine na wako college na university. Wakati nilipata result nilistuka, hata kama nilikuwa natarajia afanye vizuri, nikasema sasa akitoa national nitafanya aje? Sina uwezo, saa zingine kazi na kosekana. Sasa nikawa na hofu mpaka niliposikia hii shule kuna scholarship, nikatafuta vile jinsi nitakavyofika hapa ili nionekane mtoto wangu anaweza saidika. Kikosa nafasi ya leo hapa January, naona huyu mtoto wangu anaweza mpeleka kwa hilo village school na endelee na masomo. Some of the parents who are here have told us even if they get called to the best national schools or the best extra county schools, they honestly will not be able to take their children to schools. They cannot afford transport to even get to the school. They cannot afford uniform to buy for them or books. This tells us that the economy is really struggling. Wazazi wengine, mimi ni crucible, sitaweza kufikisha ile kiwango ya pesa wanataka.
so itabidi labda upeleke mtoto ile shule ile ya district ile bora apate elimu. Vipimo ambavyo tunatumia kwamba lazima tuwe na ithibati tosha kutoka kwa wakuu wa kisheria, kutoka kwa makasisi, kutoka kwa hali ambapo wale ambao wanaaminika kule mitaani na nyumbani waweze kutueleza kwamba huyu mzazi kabisa hana nguvu na hana uwezo, ili tuweze kwamba ili ufadhili huu uwe wa maana. This year we've had an overwhelming 100+ applicants. We've not even been able to invite all of them. We had to really sift them and just make sure we just able to get a few. We call on other private schools as well to come partner with government and other institutions so that they're able to get as many children as. Na serikali ya kaunti ya Kwale imesema imeimarisha vyuo vya kiufundi ili kuwapa wanafunzi ambao hawakufanikiwa kujiunga na vyuo vikuu nafasi ya kupata masomo yatakayowawezesha kupata ajira. Na akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa mahafala 207 katika chuo cha kiufundi cha Kamala eneo la Samburu, gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amesema kwamba serikali yake imetenga ruzuku ya shilingi milioni 10 katika bajeti ya mwaka huu za kuweka vifaa vya kuhitajika katika vyuo vya kiufundi katika kaunti hiyo. Tuone ni yapi alijiri. Yule mtoto ambaye hakuweza kuenda secondary ama hakuweza kwenda college nyingine aweze kuingia katika hivi vyuo vyetu, ambayo pia akipata certificate ni certificate ya kumtosha kuweza kumwajiri mahali pengine. Kwa hivyo mimi natilia pondo VTC zetu watu waendelee kusoma, na tumeendelea kuzijenga, kuzitilia mkazo. Tukianza tulikuwa na 12, sasa hivi zimefika 43. Sasa kampuni zimeanza kujengwa zingine, na zile kampuni wanaotakiwa pale ni hawa ambao wamefuzu leo. Jamani, tuwapigie makofi wa vijana wetu. Kwa hivyo sijione mnyonge kwamba wewe umekuja hapa unatayarishwa mapema na yule wa university, wewe ndio utakuja kufunza kazi. Wanafunzi hawa pia wa vyuo vya ufundi wanapata basari kama vile wanafunzi wengine wote katika kaunti hii. Vile vile mstahiki gavana amehakikisha kwamba katika vyuo vyetu vya ufundi tuna walimu wa kutosha kuweza kutoa mafunzo yanayohitajika. Na mtazamaji, tukiendelea na habari ni kwamba swali nimeuliza, rais anajenga nyumba ambazo anadai kwamba yeye hizo nyumba za Mkenya wa kawaida. Je, zinamfaidi vipi Mkenya wa kawaida hizo nyumba? Na swali la pili ni kwamba ni kutaka kujenga nyumba tu kwa ajili ya Mkenya wa kawaida au zimo siasa ndani, au zimo siasa katika hiyo shughuli ambayo rais anaifanya? Hebu tuma mawasiliano, tuma maoni yako kwenye nambari unaiona hapo kwenye chini ya televisheni yako ili usikike na Wakenya wengine. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea ni kwamba jamii ya Abagusi katika kaunti ya Nyamira imebuni njia mbadala za kukabiliana na ukeketaji wa watoto wa kike na tamaduni ambayo kwa jadi imekuwa ikiendelezwa katika jamii hii. Na kwa ushirikiano na wadau mbalimbali, watu wa jamii hii wamekuwa wakihamasishwa namna ya kuweza kukomesha tamaduni hii iliyopitwa na wakati. Michael Kongwea na taarifa kamili. Huku serikali ikijizatiti kupambana na janga la ukeketaji nchini, jamii ya Abagusi katika kaunti ya Nyamira imebuni njia mbadala ya kukabiliana na dhuluma za ukeketaji dhidi ya watoto wa kike. Shirika la Manga Hat katika eneo la Kimera, kaunti ndogo ya Manga katika kaunti ya Nyamira, limezindua mpango ambapo wasichana waliofikisha umri wa kubalehe pamoja na wazazi wao na hata wavulana wanaopokea mafunzo na hamasisho dhidi ya mila hiyo potovu. Hatua ya kuanzisha mpango huo ikichangiwa na wingi wa visa vya ukeketaji katika jamii ya Abagusi ambayo kwa muda mrefu ilishikilia ukeketaji kama mojawapo ya mila na tamaduni zake. The Kenya Demographic Health Survey of around 2011-2012, the rates for FGM were very high in Kisii and Nyamira counties. I think they were at around 86%, which was quite high in the country.
And so that informed us our decision. We also did a baseline surveys, we did gender analysis surveys, and they showed us that the prevalence for FGM was quite high. Hata mimi pia nilikuwa mmoja wao nilifanyiwa, lakini sasa mimi watoto wangu wanakuwa sasa, hasa kama mtoto wangu ako hapa kuna miaka 13, sitampeleka juu nimeona hatari zenye zinatokea mtu akitailiwa. Kila mwaka zaidi ya wasichana 100 na wazazi wao huhudhuria mafunzo wakati wa likizo za mwisho wa muhula. Mafunzo hayo yakiandaliwa kwa juma moja bila likizo, ambapo wanaohudhuria wanafunzwa madhara ya ukeketaji. Usually we target 100 girls every year, and our mode of the selection is we go to schools. We particularly target the girls from lower classes, between 7 and 10 years. We teach them, and then throughout, and then we graduate them. During the old days, our watoto tunawaleta pamoja, tunawafunza on life skills. Mostly tunawafunza the way they should conduct themselves wakiwa huko kwa community. Hawa watoto wanafaa wajue kama ni asubuhi mahali wanafaa wakue, jioni mahali wanafaa wakue, na pia wajirinde kutoka crimes za community. Hawa watoto pia wakikuja huwa tunawa involve kwa creative arts. Tunawaambia kama dances about FGM on how to protect themselves kutoka FGM. Kwa hizi dances zinakuanga na mafunzo na plays zenye wanafanya kama role plays. Wakizungumza kule Kemera wakati wa hafla kufuzu kwa wasichana na wazazi wao waliohudhuria mafunzo ya mwaka huu, wazazi pamoja na wasimamizi wa shirika hilo wameapa kupambana na janga hilo. Sisi kama wazazi tunashukuru sana Mangahati imetuelimisha. Kuna vitu zingine tuko tunajua mambo na FGM, sasa hii tumeelewa na hatuwezi rudia kitu kama hiyo, na tunaomba sasa Mangahati iendelee tena kutuelimisha na ilete hizi programs karibu na wazazi wetu, sana sana wazee na kina mama hao wakongwe, at least wakuja kuelewa hii ni tabia mbaya. Tumekataa ukeketaji na tuna hapa angalia watoto wenye tumeleta hapa, na kuna wengine tutaleta. Kila mwaka tutakuwa tunaleta wengi. Tumeingia mashinani huko kuhamasisha watu hizi za hatari zote zinaletwa na ukeketaji. Eneo la Gusii ni baadhi ya maeneo ambayo yangali yanang'ang'ana kujinasua kutokana na janga la ukeketaji. Wapo wamechukua hatua kubwa kukabiliana na tamaduni hizi. Against the law of our country, and please do not attempt to enter into this kind of practice because it is illegal and criminal, and you can be arrested and be prosecuted. Lazima tukute pamoja kama wasasi, machief, assistant chiefs, villagers, community promoters na nyumba 10 wote tukute pamoja kwa sauti moja tuseme no female kutailiwa kwa watoto wasichana, hakuna FGM. Serikali iko macho, nafikiri tumeongea sana, na mimi nasema tu hatua itachukuliwa. Iwapo utapatikana na hii makosa ya ukeketaji wa watoto wasichana, utachukuliwa hatua, kwa sababu tayari tumehamasisha na unajua kwamba kuna consequences. Wanafunzi hawa pamoja na wazazi wao wanaofuzu na kula kiapo kutojihusisha na ukeketaji ni ishara tosha kwamba eneo la Gusii na nchi ya Kenya kwa ujumla inazidi kuambua nyayo kukamilisha safari ya kuangamiza janga la ukeketaji. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna, Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, waajiri wamehimizwa kutilia mkazo hali ya afya ya akili ya wafanyikazi ili kuboresha utendakazi wao. Na katika mkutano wa washikadau wa afya na shirika la waajiri nchini FKE, Daktari Frank Jenga amesema kwamba kuna faida mashirika na waajiri wakiwekeza katika afya ya akili ya wafanyikazi wao ili kupunguza msongo wa mawazo, na ambao pia unasababisha hasara katika wakati mwingine na maafa. Na takwimu zinaonyesha kwamba 10% ya wafanyikazi wanakabiliwa na tatizo moja au jingine kutokana na msongo wa mawazo. And one of the most difficult and painful journeys we have walked
in this country is a journey of persuading the insuring world that parity for mental health is commonsensical. We now know that the COVID-19 pandemic changed the dynamic of work and the workplace. It is estimated that 12 billion days are lost annually to depression. Now, 12 billion days is a lot of days. But because we all understand shillings and cents better, the World Health Organization estimates that poor mental health in the workplace costs $1 trillion, not shillings, dollars. Na mtazamaji, tukiendelea na habari, swali nimeuliza, je, rais anajenga nyumba ambazo anadai kwamba ni zenye bei nafuu kwa Mkenya wa kawaida. Hizi nyumba zitasaidia Mkenya vipi, mpenzi mtazamaji? Pili, ni siasa zipo ndani yake au kuna mpango mwingine kwamba rais anajenga nyumba? Unasemaje kuhusu hili swala, mpenzi mtazamaji? Hebu tuma ujumbe wako ili Wakenya wengine wakukusikie unasema kitu gani kwenye nambari hiyo inaonekana kwenye chini ya televisheni ili tuendelee kuwasiliana. Na shirika la Haki Afrika limeongoza maandamano ya amani pamoja na wakazi wa eneo la Pangani, kaunti ya Lamu, wakilalamikia kuathirika kwa visa vya jamii hiyo kutekwa nyara huku wengine wakiuawa. Mambo ya kupotezwa na watu imekuja ya kuwa mambo yoyote ya uhalifu ikija hapa Lamu County, watu wenye ambao wanahusishwa wamekuwa jamii yetu. Kwa saa hizi kama ambavyo mimi ninavyoongea, kuna watu zaidi ya 7 wamechukuliwa, wengine wakapotezwa, na waliporudi wamerudi kwa hali ambayo ina matata sana, kwa sababu wengine hawawezi fanya kazi, wengine wameathirika kiakili. Juzi tarehe 26 kuna mauaji ilitendeka katika Hindi hapo karibu kwa sasi. Kuna kijana aliuawa ikiwa anaonekana dhahiri. So sisi kama ni wafugaji ama mimi kama chama ni wafugaji, tunakataa kitu kama hiyo. Tuwawe bila sababu. Tunamwambia serikali kitu kama hiyo anatukidhiri sana, na kila wakati kila uchao watoto wetu wanakufa. Ikiwa wewe ni mfugaji ama wewe ni waziri, lazima tufuate sheria. Hatuwezi kuruhusu, kwa sababu watu ni marginalized, kwa sababu watu ni discriminated, kwamba wao watanyanyaswa haki zao ni kama wao sio Wakenya katika hii nchi. Kila mtu, hata wafugaji, ni jamii ya Wakenya, na lazima KDF wafuate sheria. Na tunataka kuambia jeshi kwamba no one is above the law. Iwe ni jeshi, iwe ni mtu katika serikali, iwe ni rais, lazima watimize mambo yao kulingana na mujibu wa sheria. Kwa hivyo sisi kama Haki Afrika tunafuatilia hizi kesi na tutapeleka malalamishi kwa taasisi zinazohusika, na kama hatua hazitachukuliwa tutaenda mahakamani kuhakikisha kwamba haki inadumishwa. Na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amewataka wakaguzi wa hesabu katika idara za serikali kujitahidi kuimaliza kasoro za kazi yao ili kuzuia masuala yasiyohitajika kutokana kwa mkaguzi mkuu. Na kulingana naye kwa ukaguzi wa hesabu za serikali bila kasoro ni mpango unaolenga kupambana na ufisadi humu nchini. Hebu tuone ni yapi alijiri, ndugu mpenzi mtazamaji. To carry out their work as is provided for by law and by the regulations. Any public official anywhere should put their foot down and ignore any illegal instructions and report the same. And we are ready to protect our officers who are doing the right thing. And so far, we've not had direct reports for people who have been threatened, but we shall take immediate action if we find that there is anybody in government who threatens their juniors because they are doing the right thing. We are not going to condone and we are not going to accept. Na ndugu mpenzi mtazamaji, ni kwamba serikali ya kaunti ya Meru imetoa notisi siku 5 kwa shirika la ujenzi wa nyumba ya kitaifa ili kujengwa kwa bei nafuu Meru kufuatia kanuni za ujenzi. Na mpenzi mtazamaji, kulingana na maafisa hao wa kaunti ya serikali ilianzisha mradi wa ujenzi bila kufuata utaratibu ulioko.
Leo tumekuja kwa hii site yetu ya National Housing Corporation because wananchi walikuwa wameraise questions, wakaanza kuteta, wanauliza ni nini inaendelea hapa na hawajui. So tumekuja hapa kudhibitisha kwamba huu mradi unaendelea hapa ni mradi wa national government under the affordable housing ile ya president. Na hii shamba tumeangalia rekondi zetu kutoka asubuhi, tumekuwa tukipekua rekondi na minutes na all the other documents, na tumedhibitisha hii shamba ni ya public but under the affordable housing program under the agency ya National Housing Corporation. Anybody thinking they can lay their foot on the National Housing Corporation land, they are dreaming. Utashikwa kama jana. Utakamatwa kama jana. Because that information is in the public domain. It is very well documented. Hii ni shamba ya National Housing Corporation na tunaanza mjengo hapo wa affordable housing. Na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit ameeleza haja ya juhudi za kuwekwa ili kuweza kuhakikisha mtoto mvulana anapata elimu, na hii inasemekana ni kutokana na kuendelea kutekelezwa kwa watoto wa kiume. We have seen the girl child at least have claimed their space in society, while we see the boy child, slipping away from the very center of society, which is an imbalance because those girls need men to marry, they need business partners, and the nation need both genders in equal measure. And therefore we need to put equal emphasis, not neglecting the girl child, but now putting a lot of emphasis to redeem the lost glory of the boy child. Now that the boys seems to have been neglected for a while, we would want the boys to come into their space because we require both men and women to bring up this world. School being at the center of this county of Kajiado, which is one of the counties in Kenya, where the boy child have a high drop rate in school because of Moranism, and when they reach a certain age and they go through the initiation ceremony and the culture demand that they become tough warriors who must go out and fight with the lions, that normally becomes an entry point for those children to be to run away from school or to drop out of school. We will put more emphasis that we retain the number of our boys as they grow, so that we take them through learning to the very end. Now with technology, people are working at the comfort of their homes and they are earning money because all what you need is ability to generate using your mind and generate ideas. We now have a lot of earnings through content creating, and many people are earning a lot just by creating content and selling that content without being anywhere, just in front of your gadget. And therefore, we cannot afford not to occupy that space, and it's only through education that we can be able to be there. We are now no longer in a land-based economy. We are now in an ideas-based economy, and therefore we cannot have any community left. Na mpenzi mtazamaji, vile tunapoendelea kutamatisha habari, nimeuliza swali, je, hizi nyumba ambazo serikali inazidi kuzijenga kwa madai kwamba ni nyumba ambazo ni za bei nafuu kwa mwananchi, zitamsaidia vipi mwananchi wa Kenya? Au ni masuala ya kisiasa tu kwamba watu wengine wanapata kuweza kupigwa kisiasa? Tuma maoni yako kwa hiyo nambari ambayo ipo hapo chini ya televisheni ili asikike na Mkenya mwingine akaweze kusikika. Na mwanaume mmoja amesombwa katika kaunti au katika mto wa Gathanka kuniradhi, eneo la Ugatege, eneo bunge la Tharaka, na juhudi za kutafuta mwili huo hivi sasa zimepiga wala hazizai matunda kwa siku sasa ni ya pili, na huku wakiendelea kulalamika wananchi wakisema kuwa mto huo unafurika kwa kujaa na kuvunja kingo zake. Mimi nilikuwa nimetoka kusaga unga. Wakati nilifika kwa mto,
nikakuta maji yalikuwa yamefurika. Mimi nikavuka mto, kuna wengine walikuwa nyuma wakakucha. Yeye alikuwa namba 3 ya kucha. Alafu akaingia kwa maji. Tukaona mtu amepotea. Alikuwa ametoka ngambo ile nyingine, alafu nikapigwa nikaambiwa alikuwa anavuka mto jioni. Alipoingia kwa maji, maji kamteremsha pande ya chini, alafu wenye walikuwa kwa mto wakamtafuta akakosekana. Ndio sasa asubuhi tukarauka kumtafuta, tukamtafuta hadi kwa leo tuyampata. Maji yalikuja kwa kishindo, yakampata katikati, yakamsomba. Tumerauka asubuhi na mapema, tumepita safari ndefu along the river banks. Tumetembea for more than 50 kilometers tukimwangalia along the river banks, na bidii zetu ni kama hazijafua ndafu. Hiyo kwa serikali, kwa sababu juzi tumekuwa na shinda hiyo tu. Kuna mtu amesombwa na maji mahali hapo tena, na bidii za kumtafuta hazikufua ndafu vizuri. Hapo visa vimezidi kuwa vingi. Kila msimu wa mvua kila mtu anasombwa, hata kuna wengine wanasomba mara 2. Watu wa siasa wametuambia mara mingi watafanya hiyo daraja, lakini bado hawajafanya. Sasa watu wamepotelea hapo wengi. Wakati huu tunaenda kufungua shule. Watoto wa Ntoroni secondary school wako, watoto wa primary wako, na bado hatujapata kitu ya kuvuka nayo. Na asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kutenga muda wako kwa kuweza kuungana na mimi kaka Mlumbi kwa hizi habari za awamu ya saa 3. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe unanirovyo rovu na kunifanya moyo wangu kuwa tebure kama biskuti iliyoweka ndani ya kiowevu. Hivyo ndivyo ninavyohisi mpenzi mtazamaji. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni mtu ambaye unanifanya na kuwa mfurufu siku zote na kuwa katika hali ya mtimbiriko. Wewe nakupa kongole. Na mtazamaji, lipo swali ambalo nimeweza kuliuliza hapo kwamba Rais William Samoei Ruto anazijenga nyumba ambazo anaziita kama ni za bei nafuu kwa Mkenya. Sasa swali ni kwamba hizi nyumba ambazo rais anazijenga zinamfaidi vipi Mkenya wa kawaida, au ni kuweza kuwakomoa kisiasa wale watu ambao hawakumuunga mkono? Ni swali ambalo nimeliuliza, na zipo jumbe ambazo zimeingia hapa kwenye simu. Huyu bwana anasema kuwa watu twakatwa mshahara wa nyumba na hakuna siku tutaenda kuzitumia, haina ridhaa kwetu. Hayo ni maoni ya baadhi ya Wakenya ambao wanazidi kutuma. Na mwingine anasema kuwa anasema kwamba hiyo ni mpango yake tu na familia yake, kuwa haiko kwenye katiba. Yeye angoje basi awamu yake aondoke, awamba kanyage waya. Na mpenzi mtazamaji, sina budi kuweza kukikunja kirago cha mia cha taarifa awamu hii ya saa 3. Na kabla niondoke studioni, itakuwa ni hatia sana naweza kuondoka na labda mtazamaji ukaweza kunifungulia mashtaka kwa sababu sijaweza kukupatia nukuu ya siku na ukaingia chumba cha kulala iwapo umekuwa msununu, yani umekuwa tajiri sana wa huzuni. Umekasirika kwa sababu kaka Mlumbi leo hajafanya inavyostahili. Na katika nukuu ya leo mpenzi mtazamaji ni kwamba siku moja yule punda alimbeba Yesu Kristo aliingia hekaluni na akapigiwa makofi sana. Alifurahi kweli. Punda alisikia utamu sana. Alifurahi sana. Alifurahi zaidi yule punda. Wakati anaingia kanisani ametandikiwa ile zulia jekundu kwa minajili kwamba amembebe Masia. Sasa siku moja yule punda baada ile hafla kuisha akaamua apitie ile njia ambayo walipitia. Hakuona makofi. Akaingia mpaka kanisani, hajaona makofi. Punda anashangaa kwa nini leo mbona sipigiwi makofi. Akaamua wacha niende moja kwa moja. Akajizatiti, akatia idili, akajikusuru, akajikusanya, akaenda mpaka kwenye madhabahu. Punda hapigiwi makofi bwana. Punda akashangaa kwa sababu gani sipigiwi makofi. Mtazamaji, punda hakupigiwa makofi kwa sababu ile thamani ambayo alikuwa ameibeba pale mwanzo, ambaye ni Yesu Kristo, hakuwa nayo tena. Kwa sababu alikuwa amepigiwa makofi pale mwanzo kwa kuwa alikuwa amebeba thamani
alikuwa mbeba Masihi, alikuwa mbeba Kristo, lakini kwa mara ya pili hakupigiwa makofi. Punda alikasirika sana, ni kwa sababu aliishusha thamani. Katika maisha watu hawakuheshimu bure tu. Watu wanaheshimu thamani, wanakuheshimu na kile ambacho uko nacho. Mpenzi mtazamaji, jikusanye katika maisha, jizatiti, tia bidii, fanya kazi kwa bidii, mtangulize Mungu, heshima utaipokea. Wabaadu wakatabau fakir, na yeyuka huku nikioseka kiwenda wazimu. Daima dawamu niite kaka Mlumbi. Tupatane tena kesho au saa 3 panapokuwa na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki.